We now request Sri Ajit Choriaji to present the report on Tamil Seva Awards. Respected Chief Guest, Honorable Justice Mahadevan, esteemed guest of honor Sri N. Ravi, distinguished members of the jury, past presidents of Rajat, office bearers of Rajat, awardees, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor as chairman of the award committee to present this report on Tamil Seva Award, covering the preamble, the award process, the jury and the awardees. Tamil Seva Award was instituted by Rajasthani Association Tamil Nadu to recognize and celebrate the selfless services rendered to Tamil Nadu irrespective of the language, religion or background. Today marks the second edition of this particular program. We are indeed thankful to Sri Gurumurthy ji for having guiding us in conceptualizing and operationalizing this particular initiative. This award stands for service and recognition, impact over publicity, it's over sustained contribution over one-time achievement. Throughout these awards, Rajat seeks to honor individuals and institutions whose work has tangibly improved lives, strengthened communities, and upheld the highest values of public service. The award committee has followed a structured and a transparent multi-stage process. Nominations were called in clear defined categories covering both institutions and individuals. All nominations were examined and eligibility criteria and the field impact, longevity of service and social relevance was also gathered. After careful evaluation, a short list was prepared based on the measurable outcomes, integrity of work and grassroots reach. Finally, the shortlisted nominations were placed before this eminent body of the eminent jurist whose decision was final. We are deeply honored to have had such an distinguished individuals as acting as jury for this particular program. This jury was led by Sri Gurumurthy ji. He was the chief jury, he is editor-in-chief of Tughlaq. We also had the privilege of having Mr. E. Balaguruswamy, former Vice Chancellor of Anna University, Sri N. Ravi, Editor-in-Chief of The Hindu, Padma Bhushan, Dr. Padma Subramaniam ji was also part of this particular jury. Along with that, we had our own Sri Sugalchan ji Jain, is an eminent philanthropist. Their collective wisdom, objectivity and commitment to public good ensured that the awards truly reflected excellence in service. On behalf of Rajat and the awards committee, I express our deep gratitude to the jury members for their time and guidance. I would also like to record the work which has been done by the Tamil Seva committee led by the convener Sri Anil Kicha and his team for beautifully organizing this particular program. This year's awardees represent diverse fields yet share a common thread of dedication, compassion and impact. We have 2 awards under the institutional category and 3 go to the individuals. Each awardee is a role model, reminding us that meaningful change is driven by commitment and conscience. Rajat deems it a honor and privilege in presenting a cash award of 2 lakhs, a citation and a trophy. In conclusion, the Tamil Seva Award reaffirms Rajat's belief that service transcends identity and that Tamil Nadu's progress has been shaped by many hands and hearts. I would like to congratulate all the awardees in advance. I would like to thank our chief guest of honor, the esteemed jury, the shortlisting committee and the Rajat team for making this program. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. Tamil Seva Awards has got a long gestational period and a lot of thought has been put in. பல சான்றோர்களின் அறிவுரை பெரியவர்களின் நல்லாசியோடு துவங்கப்பட்டதே தமிழ் சேவா விருதுகள். We at this point in time acknowledge the mentorship of Sri S. Gurumurthy, who has been
supporting Tamil Seva Awards by hand-holding each and every member and directing it towards the right directions. Today, Sri Gurumurthy has an appointment that he has to be present in Delhi, and we do miss his presence amongst us. We now request Sri N. Raviji to give an introductory talk on the Tamil Seva Awards and the role of the jury in selecting the award winners. Namaskar and a very good morning to all of you. Honorable Justice Mahadevan, Mrs. Mahadevan, the President Shri Narendra Sri Srimal, Mr. Dinesh Kothari, Mr. Ajit Chodhya, Mr. Anil Kicha, Dr. Padma Subramanian, Dr. Sudha Seshayan, Dr. Balaguru Swami, distinguished leaders of the Rajasthan community. It has been an honor to be part of the jury of the Rajasthan Association's Tamil Seva Awards. As you know, people from Rajasthan have moved into several parts of the country and become part of the society in the different regions, whether it be Kolkata, Mumbai, or here in Tamil Nadu. Yet, they have maintained their distinctive culture. One of the significant aspects of that culture is philanthropy and compassion. It is in this spirit of giving that they have established educational, medical and other social service institutions to serve the broader community here in Tamil Nadu. The Tamil Seva Awards marks a major milestone in the integration of the Rajasthan community into the social fabric of Tamil Nadu. To have gone all over the state and sought out individuals and organizations serving the community in the fields of education, health, social service, agriculture and sustainability, and to recognize them through these awards is indeed commendable. The chairman of the jury, Sri Gurumurthy, is away, and I, being a member of the jury, am deputizing for him. My colleagues on the jury are the doyen of arts and science, arts and dance, Dr. Padma Subramaniam, the distinguished educationist and former Vice Chancellor, Dr. Balaguru Swami, the noted industrialist and philanthropist, Sri Sugal Sen Jain, and of course, the super efficient convener of the jury, Sri Anil Kicha. The process began with collecting entries for the awards, and they included applications by the organizations as well as individuals and nominations from those who knew of their work. The jury's work was facilitated by the screening committee that went through the mass of entries painstakingly and systematically, awarding marks for their work and impact on the wider community, the consistency of the performance, and the grassroots reach. The screened entries finally came to the jury, and we found that they were from all parts of the state. They included the silent workers whose contribution remained largely hidden from the glare of publicity. That simplified the jury's work, but the task of choosing was still extremely difficult. There were excellent entries in each category, and little separated one from the other. Honorable Justice Mahadevan knows from his experience in the High Court and now in the Apex Court how difficult it is to arrive at a decision when the arguments are evenly balanced. We lesser mortals grappled with the entries, and after a prolonged and frank discussion in Sri Gurumurthy's office, finally arrived at a decision on each category. For the public service category, there were no nominations. The jury members themselves put up and discussed the candidates before arriving at the final decision. All the decisions were unanimous. I must thank Sri Gurumurthy for steering the jury's proceedings with his customary sensitivity and wisdom,
I am also most thankful to the other members of the jury for their wise and considerate views. It was in this spirit that after serious discussion and going through all the entries meticulously, that we arrived at a final decision of the awardees. Thank you, sir. Thank you for telling us about the process and how you have chosen the winners of this day. We now take a moment to felicitate the jury members. We now request Professor E. Balaguruswamy, former Vice Chancellor, Anna University, to come over to the dais. Thank you, sir. May we now request Padma Vibhushan awardee, Dr. Padma Subramaniam, to come over to the dais. हम श्री राजेंद्र कुमार जी से आग्रह करते हैं वो जूरी सदस्य डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। हम गौतम सनाह जी से प्रार्थना करते हैं कि वो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। थैंक यू मैम। हम श्री शांतिलाल जैन जी से प्रार्थना करते हैं कि वो जूरी मेंबर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। Thank you, sir. We request Shri Mohanlal Ji Bajaj, past president, to present Mrs. Arai with Angavastra, and Subhash Ji Ranka to present the Safa. பயில் பிரஸ் தென்னூர் வில்லேஜ் சார்பாக திருமதி ஆராயி அவர்கள் வந்திருக்காங்க. We now request the chief guest to present the award trophy and the check. We request Justice Shri R. Mahadevan to present the award trophy and the check to Payat Trust. We request Shri N. Ravi Ji to present a citation.
round of applause. Agriculture and Rural Development, Payat Trust from Perumbalur, Tennur Village, backs the Tamil Seva Award 2026. Thank you. And the next category is Trimadi Arai. ஓரிரு வார்த்தைகள் நீங்க உங்களுடைய மேல மேல. அனைவருக்கும் வணக்கம். பெரம்பூர் மாவட்டம் தேனூர் கிராமத்துலேருந்து நாங்கள் வந்திருக்கோம். நாங்கள் ரொம்ப பின்தங்கிய கிராமம். ராஜஸ்தான் தமிழ்நாடு சேவா அவார்டு வாங்கினதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றிம்மா. இது மாதிரி இன்னும் வந்துட்டு நாங்கள் நிறைய சேவை பண்ணணும். அதுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த செந்தில்குமார், பிரீத்தி அவங்களுக்கு நாங்கள் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறோம் இந்த மேடையில். நன்றி நன்றி. ஸ்ரீ கியான்சந்த் தாகாஜி டு present the Seva. Advocate Dhyanjan Ji Daga to present the Seva. Request Sri Ravi Ji to present the citation. Ladies and gentlemen, that is Rajasthani Tamil Seva Award 2026 to Healthcare. So, can you share your thoughts in 1 or 2 words, please? Good morning to everybody. On behalf of Public Health Center, I wish to thank the Rajasthan Association and the Tamil Seva Awards for having made this, selected us for our work. I wish to thank the entire committee team is there. I wish them to stand up, please. The secretary, the treasurer. I think they have been doing yeoman service for the last 20 years. I have not been that much in the day-to-day affairs. They are the people who run the association on a everyday basis. So our basic objective was to give quality health care to the people in West Mambalam. It was started because those days when it was started, the railway line was there and people could not come from that side to this side without waiting for the gate to open. So it was on that basis that the first time it was started by our founder Sri MC Subramaniam. I think it was started in more than 75 years back, and we are continuing to be guided by trustees who help us, and also a lot of people who are seeing the good work being done by Public Health Center have come forward and continuously keep helping us with various donations. And we have been trying to do everything at the lowest cost but giving quality health care. I sincerely thank the doctors and the nurses and the hospital staff and the administration staff who work in the hospital for providing this quality health care, which has given Public Health Center a great name in that area. I once again thank Rajasthan Association. Thank you. Thank you. Thank you so much. We now move on to the next category. अगला श्रेणी है कला एवं संस्कृति.
the Chief Justice to present the award trophy and check to Sri Sadgurunath. Teacher, composer, one who has been keeping up the tradition of Tamil Isai and Pan Isai, Sri Sadgurunathan backs Rajasthani Tamil Seva Award 2026 under the Arts and Culture category. Thank you. ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுறீங்களா? கொஞ்சம் சுருக்கமாக. அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களுக்கும் அவருடைய இல்லத்தரசிக்கும் பத்ம விபூஷன் பத்மா அம்மையார் அவர்களுக்கும் ராஜஸ்தானுடைய தமிழ் சேவா சங்க நிர்வாகத்தினருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. எளியேனை இந்த அவார்டு கொடுத்து சிறப்பித்தமைக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றி. இதற்கு காரணமாக இருந்த என்னுடைய நண்பர் பிரபாகர் அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவியாருக்கும் ஏனையோருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. என்னுடைய எண்ணமெல்லாம் இந்த தமிழ் அரிய பொக்கிஷமாக இருக்கக்கூடிய திருமுறை கடைகோடி மனிதனுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆர்வம். அதை இன்னும் சிறப்பாக செய்வதற்கு இந்த அவார்டு என்னை உந்துதல் செய்கிறது. நிச்சயம் என்னுடைய இலக்கை நான் அடைவேன் என்று உறுதி கூறுவேன். Thank you so much. She is the author of a widely used 3-volume anatomy textbook and has contributed richly to medical encyclopedias and scholarly literature in Tamil. Her excellence has been recognized through numerous honors, including the Kalaimamani Award, Best Administrator Award, Best Performance Award of Appreciation by the Tamil Nadu State Department, Pravachana Chudamani, Astika Pravachana Ratna, and the Sollin Selva Award. She currently serves as the Vice Chairperson of the Central Institute of Classical Tamil, continuing her lifelong commitment to scholarship, culture and education. Through teaching, research, mentorship, administration and public engagement, Dr. Sudha Seshayan has profoundly shaped medical education and intellectual discourse in India. It is Dr. Sudha Seshayan, the Award for Public Service and Governance. May we now request Sri Gauri Shankar Ji Rathi or Sri Kamlesh Ji Gupta to honor Dr. Sudha Seshayan with Angavastram and Safa. How did we categorize Dr. Sudha Seshayan? It is an honor for all Tamil speaking people that Dr. Sudha Seshayan is being presented the Rajasthani Tamil Seva Award 2026 under the category Public Service and Governance. We request Justice Sri Mahadevan to present the award trophy and check to Dr. Sudha Seshayan. தமிழுக்கு ராஜஸ்தானி தமிழ் சேவா விருது. We request Sri Ravi Ji to present the citation to Dr. Sudha Seshayan. We request Sri N. Muliji to present the citation. Thank you. May we request Sri K.R. Raja to share a few words with us. I haven't been aware about this organization at all.
because we were running and going behind the villages and finding out children who are victims of crime. And that means they were deprived of parental care due to domestic crime. One of the parent is killed by another parent. That means the father sent to jail and mother was killed. So in such a situation, the children face trauma and social stigma and so many other issues. For me, being a social worker, psychiatric social worker, and become an advocate, what I understood, crime is not an individual factor, it is a social factor. We all should give opportunity equally to children who are vulnerable and disadvantaged. And particularly that educational opportunity will empower the children and to become a good citizen of this country. And receiving this award from Honorable Justice Supreme Court, Mr. R. Mahadevan, and also the eminent juries of scholarly persons and all other eminent people who have nominated me for this award is encouraging, and many of our donors and supporters are pillar of this initiatives. And I was introduced to this award by former DGP Dr. R. Nadraj. Unless otherwise his nomination, I might not know about this award. So I want to thank Dr. Nadraj, who is also in this auditorium, and I'm thankful for his encouragement, and my supporters, regular supporters, Mr. Ravi and my team members, all of them, we feel proud and thanks. Thank you a lot. Thank you so much. May we now request all the awardees to come over to the dais with your trophy for the group photograph. தலைவர் திரு நரேந்திர ஸ்ரீமால்ஜி அவர்களே, செயலாளர் தினேஷ் கோட்டாரி அவர்களே, அஜித் சொரடியா அவர்களே, தமிழ் சேவாவின் விருது தலைவர் அஜித் சொரடியா அவர்களே, அமைப்பாளர் அனில் கீச்சா அவர்களே, ஹிந்து பத்திரிகையின் முன்னாள் எடிட்டர் திரு ரவி சார் அவர்களே, சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் மாண்புமிகு நீதியரசர், இந்திய நீதிமன்றத்தின் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் அவர்களே, திருமதி நீதியரசர் அவர்களே, வந்திருக்கும் விருந்தினர்களே, நண்பர்களே, பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, திரு பாஸ்கர் சார் அவர்களே, அட்டர்னி ஜெனரல் சார் அவர்களே, உங்கள் அனைவரையும் நான் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கின்றேன். புரட்சி கவி பாரதியார் பாடினானே, தமிழுக்கு அமுதென்று பெயர், அந்த தமிழ் என்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று கூறினானே, எட்டயபுரத்தில் கொட்டப்பட்ட முரசே, தமிழ் காற்றை சுட சுட சுவாசித்தவனே, சும்மாடு கட்டி தமிழிலே நீ சுவாசம் செய்தது எப்படி என்று கேட்டினால், யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல், யாமறிந்த மொழிகளிலே இந்த தமிழ் மொழி போல் யாரும் இங்கும் காணும் என்று கூறி, செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே இன்பத்தேன் வந்து பாயுது காதினிலே, தந்தையர் நாடெனும் பேச்சினிலே, தந்தையர் நாடெனும் பேச்சினிலே சக்தி புறக்குது மூச்சிலே என்று கூறினாரே. அந்த தேசபக்தியையும் தமிழ் உணர்வையும் வளர்த்தவர்கள் ஏராளம் ஏராளம். ஆக இந்த தமிழ் மொழிக்கும் சமணத்திற்கும், அதாவது ஜெயினர்களுக்கும், இன்னும் சுருக்கமாக கூறின் ராஜஸ்தானிற்கும் பெரும் தொடர்பு உண்டுங்க. இதிகாசங்கள், புராணங்கள், இலக்கணங்கள், இலக்கியங்கள், சொற்றொடர்கள், அகராதிக்கு மூலநூல் என்று சொல்லக்கூடிய நிகண்டுகள் என்பவற்றை தமிழுக்கு அளித்த பெருமை, தமிழுக்கு அளித்த தொண்டு சமணர்களுக்கும் உண்டு என்று இதிகாசங்கள் கூறுகின்றன. 50 காப்பியங்களில் சில காப்பியங்கள், அதாவது வளையாபதி, ஜீவக சிந்தாமணி ஆகிய காப்பியங்களை வழங்கியதும் ஜெயினர்கள் தான் என்று கூறுகின்றார்கள்.
காப்பியங்கள் கூறுகின்றன. காவியங்களில் நாககுமார காவியம், உதயகுமார காவியம், யசோதார காவியம், சரளமணி, நீலகேசி, நாலடியார், பழமொழி 400, நன்னறி விளக்கம், ஏலாதி, பிரபஞ்ச மூலம் என்று ஏராளமான இலக்கண இலக்கியங்களை அள்ளி கொடுத்தது சமணர்களுக்கும் பங்கு உண்டு என்று இந்த நேரத்திலே நான் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டுள்ளேன். இப்பொழுது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணிக்கு வந்து விடுகிறேன். சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்தல். சுட்டெரிக்கும் சூரியனை சுண்டு விரலால் சுட்டிக்காட்டி இதோ சூரியன் என்று கூறுவதா? மாமல்லபுர குடவாசலுக்கு விசிட்டிங் கார்டு எதற்கு? இப்பொழுது இவரை நான் அறிமுகம் செய்வதில் ஒரு மரபு என்றுதான் கருதுகிறேன் ஒழிய அவருக்கு தெரியாத நபர்களே இங்கு யாரும் இல்லை. இப்பொழுது சொல்கிறான், வாழ்ந்து பார்க்க வேண்டும், அறிவில் மனிதனாக வேண்டும், வாசல் தேடி உலகம் உன்னை வாழ்த்தி பாட வேண்டும் என்று சிறுகுறப்பட்டியின் பாடல் நினைவுக்கு வருகிறது. கண்ணதாசனிற்கு வார்த்தைக்கிணங்க, மாபெரும் சபையில் நீ நடந்தால் உனக்கு மாலைகள் விழ வேண்டும், நீ மாசு குறையாத மன்னவன் என்று உன்னை போற்றி புகழ வேண்டும் என்று அவருடைய பாட்டிற்கு முழுமையான சொந்தக்காரர் இவர். அறிவியலில் சொல்ல முடியாத அற்புதங்களை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சித்தர்களால் அழுதப்பட்ட செய்தியானது தன்னுடைய பேச்சினால் வெளிப்படுத்தியது எனக்கு தெரியும். அவர்களுடைய பேச்சிலே அறம் சார்ந்த வாழ்க்கைதான் உயர்ந்தது என்று ஆணித்தரமாக கூறக்கூடிய ஒரு பெரிய வல்லமை படைத்தவர் இவர். இவருடைய பேச்சை கேட்பதற்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் எனக்கு கிடைத்திருந்தது. கேட்பேன். அவர் பேச்சிலே தமிழ் பற்று, சங்ககால இலக்கியங்கள், இலக்கணங்கள், பல இதிகாச வரலாறுகளை மேற்கோள் காட்டி நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு தமிழ் கடல் ஆழத்திலே இறங்கி தமிழ் முத்துக்களை அள்ளி எடுத்து வந்து நம் மக்களுக்கு கொடுப்பதில் வல்லமை படைத்தவர் இவர். அகஸ்தியர் முதல் தமிழ் தாத்தா உவே சாமிநாதர் வரை பல இதிகாசங்கள் எழுதியதை பிரட்டி பிரட்டி படித்து அதில் உள்ள சாறுகளை எடுக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர். நான் பெருமைக்காக அவர் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்ற பெருமைக்காக ஒரு வார்த்தைக்குள்ள சொல்லவில்லை. இது அனைத்து சத்தியம். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய ஒரு வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி கொள்கிறேன். 1963 ஆண்டு ஜூன் 10 திரு ம அரங்கநாதன் அவர்களுக்கும் திருமதி கிருஷ்ணம்மாள் அவர்களுக்கும் பிறந்த பெருமகனார் ஆவார். பொருளாதாரம் பட்டம் பெற்று அவர் சென்னை சட்டக்கல்லூரியிலே சட்டப்படிப்பை முடித்து தமிழ்நாடு பார் கவுன்சிலில் வழக்கறிஞராக பதிவு செய்தார். சுங்கம், மறைமுக வரிகள், மத்திய கலால் விவகாரங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்று 25 ஆண்டுகளுக்கு மேல் சட்டத்துறையில் பணியாற்றிய அனுபவத்தோடு இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக 2013 நியமிக்கப்பட்டு 2024 வருடம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொறுப்பு தலைமை நீதியாக பதவி உயர் பெற்றவர். சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் 96,000க்கு மேற்பட்ட வழக்குகளை தீர்ப்பளித்து he has given justice, has disposed more than 96,000 cases during his 11-year stint judge of Madras and 6,512 cases in just 55 days in Madurai bench. இவருடைய சுருக்கமாக கூறுகிறேன். இயற்கை விவசாயங்கள், கோவில்களின் கலாச்சாரங்கள், செல்வங்களை பாதுகாத்தல், சிலைகள், கோவில் செல்வங்களை பாதுகாத்தல், சிலைகள் சிற்பங்கள் மீட்டெடுத்தல், கோவில் உடை கட்டுப்பாடு, கைபேசி பயன்பாடு, சீரமைப்பு, திருக்குறளை பிரெய்லி முறையிலே வடிவமைத்தல், ஊனமற்ற பெண்கள், விளையாட்டு வீரர்களின் உரிமைகளை காத்தல், அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்களின் நடவடிக்கை எடுத்தல், துப்புரவு பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை வழங்கி பல முக்கியமான தீர்ப்புகளை வழங்கியவர். ஆக இவர் ஒரு மாபெரும் மனிதர் என்றுதான் கூற வேண்டும். தமிழின் பெருமையும் நீதியின் மகத்துவமும் ஒன்றிணைந்த ஒரே உருவம். இதை ஷேக்ஸ்பியர் கூறுவார், honor and fame are no condition arise, work well your part there honor lies. மதிப்பும் மரியாதையும் நிர்பந்தத்தால் ஏற்படுவது அல்ல, எவன் ஒருவன் தன் கடமையை சரிவர செய்தானானில் மதிப்பும் மரியாதையும் அவன் காலடியில் தவழும் என்று கூறுகிறார்.
ஆக திருப்பாவின் பாசுரமான ஒன்றை மட்டும் சொல்லி நான் முடிவு செய்கிறேன். ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பெயர் பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் ஊடுகையில் உள்ள உங்கவளைப் போல பொறிவண்டு கண் படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்தமலை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெருப்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தே என்றாவா என்று கூறி இந்த பெருமைகளுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரர் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி மாண்புமிகு நீதியரசர் உயர் திரு அரங்க மகாதேவன் அவர்களை இந்த சபையிலேயே அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொண்டிருக்கிறேன். Respected Sri Narendra Sri Srimal, the President of this association, Secretary Sri Dinesh Kothari, Sri N. Ravi, Director and Editor-in-Chief, The Hindu, Award Committee Chairman Sri Ajit Chodia, Sri Suhal Chanjain, former Vice Chancellor Anna University Balakuraswamy, தன்னுடைய தமிழால் என்னை ஆச்சரியப்படுத்தியதோடு பயமுறுத்தியதோடு அல்லாமல் இன்றைக்கு விருது பெற்ற தன்னுடைய கல்வியால், மொழியால், ஆன்மீக சிந்தனையால், கம்பனின் தனித்துவம் மிக்க பாடல்களின் சிறப்பால் தமிழ் உலகையே கவர்ந்திருக்கக்கூடிய சுதா சேஷையன் அவர்களுடைய பொன்சிரிப்பாலும் பாராட்டுதலை பெற்ற சுனில் குமார், the convener Sri Anil Kicha, Srimati Jayanti, and all the eminent personality assembled here today in this extraordinary function. Good morning to all of you. It is my pleasure, pride and honor to be with you all on this award ceremony for eminent personalities of this nation. A society which is honoring its citizen, those who have rendered their extraordinary services in their respective fields, is a real society which is being acclaimed globally. That is none other than Rajasthan Tamil Seva award giving association, Rajasthan Tamil Association. இந்த விருது வழங்கக்கூடிய விழாவில் சுனில் குமார் லுங்கர் பேசிய பிறகு தமிழிலே பேசாவிட்டால் எனக்கு ஒரு அமைதி இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இந்த விழாவில் உங்களோடு கலந்து கொள்வதிலாக பெரும் மகிழ்ச்சி. தன்னுடைய மண்ணை சார்ந்த அற்புதமான மனிதர்களை கௌரவப்படுத்துதல் என்பதுதான் பண்படுத்தப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தின் அடிப்படை தேவை என்பதை பலரும் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஒரு நாட்டினுடைய நலன் அந்த நாட்டின் கிராமங்களை வளப்படுத்துவதன் மூலம் தான் அமையும் என்பது அற்புதமான ஒரு கருத்து. இந்த நாட்டினுடைய கிராமங்களை, கிராமங்கள் சார்ந்த இடங்களை, மக்களை, அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும், நீர்நிலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும், இந்த மண்ணை சார்ந்த பயிர்களின் மகத்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும், மானுடம் செழிக்க வேண்டும் என்றால் மானுடத்தின் சிறப்பையே உணர்ந்து அவர்களுக்காக பணியாற்றுதல் வேண்டும் என்று ஒரு ஆகச் சிறந்த குறிக்கோளோடு ஏறத்தாழ ஒரு 35,000 குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து என்றால் என்ன என்பதை அவர்களுக்கு அறிய தந்து
800க்கும் அதிகமான நீர்நிலைகளை மீட்டெடுத்து அவற்றை புனரமைத்து 7000 மாணவ மணிகளுக்கு அவர்களினுடைய வாழ்வு ஆதாரம் சிறப்பதற்காக பணியாற்றிய பயிர் அமைப்பு இந்த அமைப்பால் இன்று கௌரவப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு சிறந்த மக்களுடைய ஒரு அமைப்பாக மாறி தான் சார்ந்த மாநிலத்தின் மொழியின் மக்களின் வாழ்க்கைக்காக வழங்கப்படக்கூடிய இந்த விருதின் மூலமாக ராஜஸ்தான் அசோசியேஷன் தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்கிறது. அதே போல ஒரு சிறு ஓலை குடிசையில் துவக்கப்பட்டு சென்னையை சார்ந்ததாக இருந்தாலும் சென்னை சார்ந்த மக்களுக்கு கூட சுகாதாரமும் மருத்துவமும் சரிவர கிடைப்பதில்லை என்பதை உணர்ந்த திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களால் துவக்கப்பட்டு இன்றைக்கு 100க்கும் அதிகமான படுக்கை வசதிகளோடு கூடிய ஒரு மருத்துவ மையத்தை நிர்வகித்து அதன் மூலம் மக்களுக்கு தொண்டாட்ட முடிகிறது என்று சொன்னால் பொது சுகாதார மையத்தின் சீரிய பணியை கருத்தில் கொண்டு ராஜஸ்தான் அசோசியேஷன் அவர்களை கௌரவப்படுத்தி இருக்கிறது. பண்ணின் இசையால் கவரப்பட்டவன் இறைவன் என்று சொல்வார்கள். தேவார பதிகங்களை கேட்பதின் மூலமாக இந்த மண்ணிற்கான மகத்துவத்தை உணர முடியும் என்பது அனைவரும் அறிந்ததுதான். 2000-3000 ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கக்கூடிய அற்புதமான திருத்தலங்களை கொண்ட இந்த புனிதமான மண்ணிலே மூவர் எடுத்து தந்த தமிழினுடைய உன்னதத்தை பன்னிசையால் இந்த மாநிலமெங்கும் கொண்டு சேர்ப்பதோடு அல்லாமல் உலகெங்கும் அதன் பெருமையை பரவ செய்யக்கூடிய பன்னிசை அறிஞர், தேவார முதல்வர்களின் ஆசிக்கு முழுக்க பாத்திரமானவர், கலைமாமணி விருதை பெற்றவர், இசை பேரறிஞர் என்கிற விருதுகளுக்கெல்லாம் உரியவராக இன்று நம்மிடையே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சர்க்குருநாத ஓதுவார் அவர்களை கௌரவிப்பது தஞ்சை பெரிய கோயிலை கண்ட போதிலும் மகிழ்ந்திருக்காத ராஜராஜன் தேவார பதிகங்களை கண்டெடுத்த போது மகிழ்ந்திருப்பான். அப்படி சர்க்குருநாதன் அவர்களை இந்த அவையிலே அழைத்து அவரை கௌரவப்படுத்துவது என்பது ராஜஸ்தான் அசோசியேஷனுடைய பெருமைக்குரிய செயல் என்பதை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்கிறேன். உலகத்திற்கு மானுட தத்துவத்தை எடுத்து வைத்ததான படைப்பாக அறியப்படுவது திருமந்திரம். 4000 ஆண்டுகளை கடந்து நிற்கக்கூடிய அற்புதமான கலாச்சாரத்தையும் மொழியின் பின்புலத்தையும் கொண்ட இந்த தமிழ் மண்ணிலே தோன்றிய படைப்புகள் ஏராளம். திருமந்திரத்தின் உட்பொருளை அறிந்தவர்கள் எவரும் இல்லை. திருமந்திரத்திற்கு ஆகச் சிறந்த விதத்திலே விளக்கத்தை தந்தவர்கள் பலரில் வெகு சிலரே அந்த தத்துவத்தின் விசாரத்தை அறிந்தவர்களாக இருக்க முடியும். ஒரு மருத்துவராக, ஒரு ஆசிரியராக, ஒரு பேராசிரியராக, கல்லூரிகளினுடைய அருமையான பணிகளின் மீது நாட்டம் கொண்டவராக, மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக தனது பணியை தொடர்ந்து ஆற்றினாலும் அதை கடந்த ஒரு ஆன்ம திருப்தி இந்த மண்ணை சார்ந்த விஷயங்களிலே எனக்கு இருக்கிறது என்று பதிவு செய்த திருமந்திரத்தின் உட்பொருளை அறிந்தவர்களை பற்றி எடுத்து கூறுகையிலே அதன் ஆழத்திலே பயணப்பட்டு திருமந்திரத்தை போன்ற ஒரு படைப்பு உலகத்தில் எழுந்துவிட முடியாது என்று கருத்து சொன்னவர்கள் மத்தியிலே திருமந்திர உட்பொருளை எடுத்து தந்தவராக, தமிழை போன்றதொரு அற்புதமான மொழி இனி வந்துவிட முடியாது என்று கருத்துக்கள் உண்டு. அந்த தமிழிலே என்ன படைத்து விட்டான் என்ற கேள்வியை எழுப்பிய பொழுது கம்பனை பற்றி ஒரு பாடல் நான் செல்லும் இடங்களிலெல்லாம் பதிவு செய்வதுண்டு. மால் கடிந்த தவ முனி வான்மீகி என்பான், வனத்திடையே தான் கண்டு கொண்டு வந்த பால் படர்ந்து முள்ளடர்ந்து பருத்து நீண்டு பரிமளிக்கும் பலவின் கனி உலகிற்கின்றான்.
மேல்படிந்த பிசனகற்றி மெல்ல கீறி மெதுவாக சுளையெடுத்து தேனும் வார்த்து நூல் கடிந்த மனத்தவர்க்கு விருந்து வைத்தான் கம்பன் என்ற தமிழ் தாயார் நோக்கமைந்தன் என்ற பாடல். இந்த பாடலின் மூலம் கம்பன் மீது எழுப்பப்பட்ட கணைகள் அனைத்தையுமே தகர்த்து எறிந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட சிறப்புமிக்க தமிழ் கடலான கம்பனின் அனைத்து பாடல்களிலும் உள்நுழைந்து ஆழங்கால் பட்டு கம்பனின் தமிழை உலகுக்கு கொண்டு சேர்த்த ஆழ்வார்களின் அற்புதமான தமிழிலே தமிழின் சிறப்பை எம்பெருமானின் மீது பதிவு செய்த உன்னதமான படைப்புகள் என்று சொன்னால் ஆழ்வார்களின் படைப்பான 4000 திவ்ய பிரபந்தத்திற்குத்தான் முதலிடம். அந்த படைப்புகளில் அனைத்தையும் எடுத்து வந்து தமிழ் மக்களுக்கு தந்து இப்படி ஆன்மீக பயணம் ஒரு பக்கம் என்றால், இன்னொரு பக்கத்திலே அவருக்கான இலக்கிய தேடல், சங்க தமிழ் பாடல்களில் எழுந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து கோப்புகளையும் அனைத்து விதமான கூறுகளையும் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து அழங்கால் பட்டு தமிழ் உலகத்திற்கு தந்த இத்தனை பெருமைகளையும் உடைய சுதாசேஷன் அவர்களுக்கு ராஜஸ்தான் அசோசியேஷன் வழங்கக்கூடிய விருதால் அசோசியேஷன் தன்னை பெருமைப்படுத்திக் கொள்கிறது. அதை போல நான் மதுரையில் பல்லாண்டு காலம் நீதிபதியாக இருந்த போதிலும் திரு ராஜா அவர்களை அதிக அளவிலே அறிந்திருக்க முடியாது போயிற்று. அது எனது துரதிருஷ்டம். நெல்சன் மண்டேலா ரூல்ஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு நாட்டினுடைய வளத்தை பற்றி, சிறப்பை பற்றி, அந்த நாட்டினுடைய பெருமையை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த நாட்டின் சிறைச்சாலைகளை சென்று பாருங்கள் என்று பதிவு செய்தார்கள். அந்த கருத்தை ஆழங்கால்பட்ட விதத்திலே பதிவு செய்தவர் நெல்சன் மண்டேலா. அவருடைய பெயரால் நெல்சன் மண்டேலா விதிகள் என்ற விதிகளே இருக்கின்றன. அந்த விதிகள் சொல்லும், சிறைச்சாலையை சீரமைக்காத ஒரு சமூகமாகவே இருந்துவிட முடியாது. சிறைச்சாலைகள் நடத்தப்படக்கூடிய விதம், அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கைதிகளினுடைய வாழ்க்கை, அவை மேம்படுத்தப்பட வேண்டிய விதம் எந்த விதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான விதிகள் வகுக்கப்பட்டு அந்த விதிகள் தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று நிறுவப்பட்டது. சிறைச்சாலை சீரமைக்கப்பட்டால் ஒரு சமூகத்தின் அற்புதமான வாழ்க்கைக்கான பாதை திறக்கப்படுகிறது என்று சொல்வார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான பணியில் குற்றங்களின் மூலம் தண்டனையை எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த சிறைவாசிகளினுடைய குடும்பங்கள் சார்ந்த வாழ்க்கையை உணர்ந்து ஒரு தாய் மனநிலையோடு அந்த குழந்தைகளை பற்றி யோசித்து தனக்கு உடலால் இருக்கக்கூடிய குறைகளை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாமல் உள்ளத்தால் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை காட்டிலும் ஆகச் சிறந்த மனிதனாக நான் இருக்கிறேன் என்று இந்த சமூகத்திலே பதிவு செய்து 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த மண் சொன்னது, சிதப்பில் சிரடும் உறுப்பில் பிண்டமும் கூனும் குருடும் மூவும் செவிடும் மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்தற்கு என்பே எச்சம் என்றிவையெல்லாம் முன்னம் அறிந்தோர் கோரினர். அதனால் அறமும் பொருளும் இன்பமும் மூன்றும் ஆற்றும் பெருமனின் செல்வம் ஆற்றாமை நின் போற்றாமையே என்று 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பாடல் சொன்னது. அதன் பொருள், உலகத்தில் தோன்றிய மனிதர்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டவர்கள், ஒன்று போன்றவர்கள் அல்ல. உறுப்பிலே, உருவத்திலே, நிறத்திலே, குணத்திலே அவர்கள் மாறுபட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். அந்த மக்களை பற்றியெல்லாம் நீ தனித்து பார்க்காமல் உன் எதிரிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் உன்னை போன்ற உயிர்கள் என்பதை உணர்ந்து அறத்தாலும் பொருளாலும் அவர்களை நீ கௌரவப்படுத்தினால் இன்பம் தானாக வந்து சேரும். அந்த இன்பம் உன்னை வீடு பேரை நோக்கி அழைத்து செல்லும் என்று சொன்ன அந்த பாடலை உள்வாங்கியதாலோ என்னவோ, தன்னை போன்ற மானுடத்தை நேசித்து அந்த குழந்தைகளுக்கான வாழ்க்கையை சிறப்பித்து இன்றும் அதற்காக பணியாற்றக்கூடிய திரு K.R. ராஜா அவர்களை ராஜஸ்தான் அசோசியேஷன் கௌரவப்படுத்துகிறது. இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் இந்த சமூகம். இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் இந்த சமூகத்தின் அங்கத்தினர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மை போன்றவர்களை வழி நடத்துகிறார்கள். வாழ்க்கை எப்பொழுது எப்படி வேண்டுமானாலும் துவங்கலாம். வாழ்க்கை எப்படி வேண்டுமானாலும் பயணப்படலாம்.
தோன்றுகின்ற வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அனைத்து விதமான வசதிகளை தேடலாம். அந்த வாழ்க்கை உங்களை உயர்த்தி செல்லும். பதவிகளால், பணத்தால், உங்களுடைய கௌரவத்தால், அனைத்தாலும் உங்களை உயர்த்தி செல்லும். அனைத்தும் ஒரு நேரத்திலே உங்களை விட்டு விலகி செல்லும். விலகி செல்லக்கூடியவை அனைத்தும் விலகிய பின்னால் உங்களுடைய நிலைமை இதுதான் என்பதை இன்றே உணர்ந்து பாருங்கள் என்று தங்கள் செயல்களின் மூலம், தங்களுடைய வார்த்தைகளின் மூலம், தங்களின் பேச்சுக்களின் மூலம், தங்களுடைய வாழ்க்கை நடந்து செலுத்தக்கூடிய விதத்தின் மூலம் நமக்கு எடுத்து தந்து இந்த மண்ணை, மொழியை, இந்த நாட்டை, இந்த நாட்டின் உன்னதத்தை தங்களுக்கான பணிகளின் மூலம் சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான விருது பெற்ற அனைவரையும் நான் வணங்கி போற்றுகிறேன். அவர்களை கௌரவித்ததின் மூலமாக ராஜஸ்தான் அசோசியேஷன் தன்னை சிறப்பிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இப்படிப்பட்ட பணிகள் சிறக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு செய்தியையும் இந்த மண்ணிலே பதிவு செய்கிறது. I wish Rajasthan Association to excel for the years to come. Thank you very much for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. இந்த விழா, இந்த விருது இன்று இவ்வளவு அழகாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற ஒத்துழைத்தவர்கள் ஏராளம். அவர்களை கௌரவிக்கும் நேரம் இது. Thank you, sir. We now request the KVK Sriram, former Deputy Inspector General. We request Sri V. Nandakumar, eminent academician, an academician associated with the prestigious institutions such as Ambani Group, TVS, to come over to the dais. Sri V. Nandakumar. We request Sri Ajit F. Jodia and Sri Radheshyam G. Mundra to come over to the dais to honor Sri V. Nandakumar with Angavastram and memento. Committee members with their Angavastram. Sri Govind Mundraji. When I call, please, the committee members come over to the dais. Sri Ramavata Runguta, Sri Narendra Chaje, Sri Ajay Nahata, Sri Vinod Bhutoria, Kishore P. Jain, Samatha Lakhani, C.A. Shruti Lohia, Deshna Kicha. Committee members, please come over to the dais. I repeat, Sri Govind Mundra, Sri Ramavata Runguta, Sri Narendra Chaje, Sri Ajay Nahata, Sri Vinod Bhutoria, Sri Kishore P. Jain, Ms. Samatha Lakhani, C.A. Shruti Lohia, Deshna Kicha. Please stay behind for the group photograph. Acknowledge the services of Purvi Kicha, Vijay Raghavan and Reguraman at this moment.
only for this function from Delhi, because it is goodness, being recognized by goodness, to spread goodness further. Your words, my lordship, are truly inspiring. To our guest of honor, Shri N. Ravi, when we mentioned that Shri Gurumurti ji would be in Delhi on Sunday, he immediately called, "I will take care." Such generosity is remarkable and sets a powerful example. Our warm congratulations to our 5 distinguished awardees: Dr. Sudha Session, Pyre Trust, Shri K.R. Raja, Shri B. Sargunathan, and the Public Health Center for being gracious to accept this award. It is actually our recognition. Thank you so much. Your quiet yet monumental service reminds us that true impact often goes unseen. We also want to recognize all nominees this year who have been doing extraordinary service. Ideally, we would honor every one of them, but due to limitations, we could only name 5. Please know your dedication is deeply valued and your contribution inspires us all. We acknowledge the shortlisting committee for carefully documenting notes on all 60 screened nominees, the jury for examining every detail of all 16 shortlisted nominees, and our volunteers for ensuring flawless execution. I am also pleased to share that 2 of our nominees have now been awarded the Padma Shri. We cannot miss recognizing the Bhagwan Mahavir Foundation, whose supports from reaching out to nominees to assisting in shortlisting, in fact, at every stage, was invaluable. Past presidents of the association envisioned this initiative, understood its importance for the people of Tamil Nadu, and led the foundation for what we celebrate today. Shri S. Gurumurti ji nurtured it from the very beginning, asking a simple yet a profound question: how many projects you Rajasthani people can really add and do day to day? Why don't include people of entire Tamil Nadu and Pondicherry in your project? And that's what this award is. He reminded us that service knows no boundaries. It is heartening to see goodness spreading across Tamil Nadu, and we hope it spreads like a virus, good virus, across both states. So today we are reminded that kindness and dedication can transform communities. We also recognize the spirit of the people whose participation gives this initiative life and meaning. To all our guests, your presence turns this ceremony into a true celebration of community spirit and community service. As the great Saint Kabir reminds us, धन मनुष्य का रूप है, पर सेवा उसकी सुगंध. Wealth may define a person, but it is service that gives him fragrance. And let's carry this thought today forward. फैला दो अच्छाई का नूर हर गली हर नगर, हर दिल को रोशन करे जैसे सूरज का सफर. Spread the light of goodness in every street and town. Let it illuminate every heart like the sun's journey. We acknowledge each and every one of you here, there, and wherever you are for being part of this journey of spreading goodness. Thank you so much. Our chief guest, Justice Shri Mahadevan, is releasing the bulletin of today's activity from Rajasthan Association, Tamil Nadu. This is the sincerity with which the Rajasthan Tamil Association presents it. Today's event has got published
right away here on the dais, ladies and gentlemen. நம்ம வந்து ராஜஸ்தானி அசோசியேஷன் தமிழ்நாடு இது வந்து நவம்பர் 1967 அண்ணாதுரை சீஃப் மினிஸ்டருடைய கையோட இனாக்ரேட் பண்ணது இந்த அசோசியேஷன். இன்றைக்கி 59 வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் நாங்கள் இது பண்ணுறோம். எங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ராஜஸ்தானி பீப்புள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் லீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் கூட சோஷியல் எக்கனாமிக்கல் கோஆர்டினேஷனுக்காக நாங்கள் இருக்கிறோம். இதுதான் எங்களோட மெயின் ஆக்டிவிட்டி. நாங்கள் வந்து ஒரு 25 வருஷமாக நம்ம ராஜஸ்தானி யார் நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு ராஜஸ்தான் ரத்ன, ராஜஸ்தான் ஸ்ரீ அவார்டு ஒரு 25 வருஷமாக கொடுத்துனே இருக்கிறோம். போன வருஷம் வந்து நான் வந்து பிரவீன் டாட்டியா, நான் வந்து இமீடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் அண்டு நான் வந்து இந்த போன வருஷம் நம்ம கன்வெனர் அனில் கீச்சா சொல்லிவிட்டு நம்ம குருமூர்த்தி சார் இப்போ நமக்கு ஒரு ப்ளாட் பண்ணிவிட்டு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்து இந்த அசோசியேஷனில் தமிழ் சேவா அவார்டு, ராஜஸ்தானி தமிழ் சேவா அவார்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நினச்சோம். போன வருஷம் ஃபஸ்ட் டைம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் கையோட நாங்கள் வந்து 4 பேருக்கு இந்த அவார்டு கொடுத்தோம். இந்த அவார்டு வந்து நான் ராஜஸ்தானி, நம்ம ராஜஸ்தானி ஆள் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் எந்த மக்கள் நல்லா வேலை செய்கிறாங்க, வேரியஸ் செக்டாரில் சோஷியல், கல்ச்சுரல், ரிலீஜியஸ், ஆர்ட் எங்கே வந்து நல்லா வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஹானர் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம கம்யூனிட்டியோட கனெக்டிவிட்டி. நாங்கள் வந்து எங்கள் கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ஃபிலந்த்ராஃபிக் கம்யூனிட்டி. ஸோ எப்போவுமே நாங்கள் வந்து கம்யூனிட்டியோட சேர்த்துட்டு எல்லாமே கூட இருந்துட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். இது வச்சுட்டு போன வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த அவார்டு. போன வருஷம் 4 பேருக்கு கொடுத்தோம். இந்த வருஷம் 2வது வருஷம் இன்றைக்கி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆனரபிள் ஆர் மாதவன்ஜி வந்து இன்றைக்கி சீஃப் கெஸ்ட்டாக இருந்தாங்க. என் ரவி இந்து பேப்பரோட சீஃப் ஃபார்மர் எடிட்டர், அவர் வந்து கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனரு. எங்கள் அசோசியேஷன் மூலமாக இன்றைக்கி 5 பேருக்கு நாங்கள் ஆனர் பண்ணோம். ஒன்று வந்து டாக்டர் சுதா சேஷன், இன்னொருத்தர் வந்து பி சர்குநாதன், 3வது வந்து பாயா ட்ரஸ்ட்டு, 4வது வந்து கேஆர் ராஜா அட்வொகேட், 5வது வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் வெஸ்ட் மாம்பலம். ஸோ இந்த 5 பேருக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து கௌரவம் பண்ணிவிட்டு எங்கள் அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இது எங்களோட ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து கனெக்டிவிட்டி ப்ளஸ் ரிகக்னைஸ் த சர்வீசஸ். யார் என்ன நல்லா வேலை செய்கிறாங்க அதை ரிகக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு கம்யூனிட்டி எதிரில் வச்சாங்கன்னா மற்ற ஆள் வந்து இதில் ப்ராம்ப்ட் ஆகிட்டு மற்ற ஆள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி செய்யணுன்னு ஆசை வச்சுட்டு பண்ணுவாங்கன்னு காரணத்துக்காக நம்ம இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ எங்கள் கூட வந்து என் சுகால் சஞ்சேன், அவர் வந்து எங்கள் கம்யூனிட்டியோட பெரிய மனுஷன். அவர் வந்து ஜூரியும் இருக்காங்க. நம்ம அசோசியேஷனோட பாஸ்ட் பிரசிடெண்ட்டும் இருக்காங்க. சார் ஒரு மோட்டிவேட்டிங் சார். இதே மாதிரி ஒரு அவார்டு வந்து பகவான் மகாவீர் அவார்டு அவர் அவங்க ஒரு 20-25 வருஷமாக கொடுத்துனே இருக்கிறாங்க. 5 பேருக்கு 10 lakhs rupees ப்ளஸ் சைட்டேஷன், வெஜிடேரியனிசம் அதுக்கு சார் வந்து அவார்ட் பண்ணுறாங்க. இதே மாதிரி நம்ம கூட வந்து அனில் கீச்சா அவர் தான் கன்வெனர், சாரு குருமூர்த்தி சார், சுகால் சார் வந்து மோட்டிவேஷன். இவங்க தான் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி செய்யலான்னு நினச்சி வச்சுட்டு இன்றைக்கி இது 2வது வருஷம் நாங்கள் கொடுக்குறோம். எவ்ரி இயர் கொடுக்குறது ஒரு ஆசை வச்சுருக்கோம். நீங்கள்லாம் வந்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம். ஹலோ சார், வி ஆர் ஃப்ரம் ஹலோ சிட்டி டிவி. ஸோ நீங்கள் இப்போ அவார்டு வாங்கினீங்க, அந்த அவார்டை பற்றி நீங்கள் வாங்கினது ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் ரிசீவிங் திஸ் அவார்ட் சார்? இப்படி ஒரு அமைப்பு இருப்பதுங்கிறத என்னுடைய நண்பர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும். அது சென்ற ஆண்டிலேருந்து இது கொடுக்குறதா சொல்கிறாங்க. எனக்கு அவரே தொடர்பு கொண்டு என்னை பற்றியான செய்திகளை கலெக்ட் பண்ணி அவர் இந்த அசோசியேஷனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதை இந்த நிர்வாகம் வந்து என்னை வந்து நல்லா ஆராய்ந்து பார்த்து சரி இவர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே நம்முடைய திருக்கோயிலில் நான் செய்த பணிக்கும் பிரதிபலன் பாராது எல்லாருக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த தேவாரம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்வீஸுக்கும் கிடைத்த ஒரு பெருமை. என்னுடைய எண்ணமே யாரும் வந்து திருக்கோயிலுக்கு வந்துட்டு ஏதோ வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறது கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய எண்ணம். வந்து எல்லோரும் வந்து இறைவனை போற்றி பாடணும். அது திருமுறைகள் இருக்குது, அந்த திருமுறைகளை எல்லாருக்கும் தெரியணும். திருமுறைகள்னால் ஏதோ ஒரு தெரியாத சப்ஜெக்டாக இருக்கிறது அப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. எல்லார் கடைகோடி மகனுக்கும் இது தெரியணுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். அது நம்ம செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு நமக்கு ஆனர் பண்ணுறது கொஞ்சம் இது உந்துதலை தருது. ரொம்ப விடாமுயற்சியும் நல்லா இனிமேல் நிறையா பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துது. இது புற
வேறு இது மொழியாக இருந்தாலும் இப்படி ஒரு மொழியில் ஒருத்தர் செய்கிறத அங்கீகரிக்கிறதுக்கு இவங்களுடைய பெருந்தன்மை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவங்க இன்னும் நிறையா செய்கிறாங்க. இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு இந்த தர்ம குணம் உண்டு, அதை இன்னமும் சிறப்பாக செய்கிறாங்க. தமிழுக்கு இவங்க வந்து புதிதல்ல, ஏன்னா நாலடியார்கள்லாம் நிறைய அறவுரைகளை செய்திருக்காங்க. அதன் வழி தான் இளங்கோவடிகள் இதெல்லாம் வந்தது தான் நம்முடைய இது. அந்த காலத்துலேயும் தமிழோடு தொடர்பில் தான் இருக்காங்க. இப்போ இன்னும் எலாபரேட்டாக நிறையா பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இன்னும் நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தமிழ் அறிஞர்களுக்கும் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் செய்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார்.